वेलकम गाइज. आज आपण ॲप्लिकेशन ऑफ इंडक्टिव्ह इफेक्ट पाहणार आहोत. ॲप्लिकेशन्स ऑफ इंडक्टिव्ह इफेक्ट. लास्ट लेक्चरमध्ये आपण इंडक्टिव्ह इफेक्ट म्हणजे काय हे पाहिले. आज आपण या ठिकाणी इंडक्टिव्ह इफेक्टचे ॲप्लिकेशन पाहणार आहोत. फर्स्ट आहे ॲसिडिटी ऑफ अ कार्बोक्सिलिक ॲसिड. ॲसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक ॲसिड. पहिल्यांदा ॲसिड म्हणजे काय. ॲसिड हियर HA undergoes a dissociation to gives rise to H plus and A minus. या ठिकाणी असा हा कंपाऊंड आहे ज्याच्यामध्ये प्रोटॉन आहे जो की ॲसिडिक असणार आहे. ए ॲटमला अटॅच आहे. आफ्टर डिसोसिएशन इट गिव्स H plus ion and A minus. Whenever this A minus is stable, it must be stable, then and then only it gives the H plus ion easily. जर तयार झालेला अनायन हा स्टेबल असेल तर तो H प्लस आयन हा इझिली देऊ शकतो, हे लक्षात ठेवा. ओके, जर H प्लस आयन देत असेल इट इज अन ॲसिड. ओके, कार्बोक्सिलिक ॲसिडमध्ये COH फंक्शनल ग्रुप आहे. इट इज नथिंग बट RCOOH. when it undergoes a dissociation to form here RCOO minus and here H plus. आपल्याकडे हा H प्लस कधी देईल, हा जर स्टेबल झाला तर. हा स्टेबल असला पाहिजे. आयन मस्ट बी स्टेबल. ओके, तर हा ॲसिड झाला. आपण काय पाहतो, ॲसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक ॲसिड. नाव आय विल डायरेक्टली गिव्ह दी एक्झाम्पल्स. ॲसिटिक ॲसिड, देन मोनोक्लोरो ॲसिटिक ॲसिड ClCOOH, डायक्लोरो ॲसिटिक ॲसिड, ट्रायक्लोरो ॲसिटिक ॲसिड CCl3COOH. तर याच्यामध्ये पहा 1 2 3 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉंगेस्ट ॲसिड असं जर विचारलं तर त्यामध्ये आपल्याला पहिल्यांदा पाहायचं आहे येणारा जो आयॉन आहे त्यामधला अनायॉन कुठला मोर स्टेबल आहे. ओके, निगेटिव्ह चार्जला स्टेबल करण्यासाठी मायनस आय इफेक्ट हा महत्त्वाचा असतोय. minus I effect here, whatever the negative charge generated that will be stabilized by minus I group electron withdrawing group. कुठल्याही ॲटमवरचा चार्ज कमी झाला तरच तो स्टेबल असतो. सोपं लक्षात ठेवा मराठीमध्ये. जर एखाद्या कंपाऊंडवर चार्ज असेल तर तो अनस्टेबल आहे, रिॲक्टिव्ह आहे. चार्ज झाला की तो रिॲक्ट होणार आहे. निगेटिव्ह चार्ज आला तर पॉझिटिव्ह सोबत रिॲक्ट होईल आणि पॉझिटिव्ह चार्ज आला की तो निगेटिव्ह सोबत रिॲक्ट होणारच. त्याचा चार्ज जर कमी झाला तर तो स्टेबल असेल. Here that negative charge will be stabilized by electron withdrawing group. जर या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जर असतील तर तो चार्ज मोर स्टेबल होईल. Here this CH3 कसा आहे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ here H plus whatever the O minus is remained, that methyl group donate the electron to that CO minus and increases the electron density. चार्ज वाढेल. चार्ज वाढला की तो H plus सोबत रिॲक्ट होईल and it becomes the weak acid. While here the Cl which is a minus I group हा आहे प्लस आहे. इथे मायनस आय ग्रुप आहे. 1 मायनस आय ग्रुप increases withdraws the electron density and decreases the negative charge. While here there are 2 Cl which are minus I groups. ओके, मायनस आय म्हणजे निगेटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट. मायनस आय ग्रुप्स हा काय करेल, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेल. हा सुद्धा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेल. दॅट्स वाय द निगेटिव्ह चार्ज इज बिकम मोर स्टेबल. अँड इन दिस केस देर आर 3 Cl which withdraws the electron towards itself, that is minus I. all are minus I groups. या ठिकाणी तिन्हीच्या तिन्ही कसे आहेत, मायनस आय म्हणजेच निगेटिव्ह चार्ज यावरचा जास्तीत जास्त स्टेबल होणार आहे. जेवढे मायनस आय ग्रुप जास्त असतील तेवढा तो मोर स्टेबल होईल. इट इज मोर स्टेबल. दॅट्स वाय फोर्थ इज मोर ॲसिडिक दॅन थर्ड, थर्ड इज मोर ॲसिडिक दॅन सेकंड अँड सेकंड इज मोर ॲसिडिक दॅन फर्स्ट. ही त्याची ॲसिडिटी ऑर्डर असेल. ट्रायक्लोरो ॲसिडिक ॲसिड इज स्ट्रॉंगर दॅन डायक्लोरो, डायक्लोरो इज स्ट्रॉंगर दॅन
monochloro, and monochloro is more acidic than simple acidic acid. परत आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल पाहू. ॲसिटिक ॲसिड CH3COOH, propanoic acid CH3CH2COOH, and here the formic acid HCOOH. First, second, third. If you compare the acidity, again the same concept depending upon the stability of the carboxylate ion. Okay, we have to decide which is strongest acid. Here CH3 having the plus I group, it donates the electron towards oxygen and increases the electron density. Here ethyl group is more electron donating as compared to methyl. याचा प्लस I इफेक्ट जास्त असेल, जास्त कार्बन आहे, जास्त इलेक्ट्रॉन देणार. अँड हिअर हायड्रोजन इज कन्सिडर्ड ॲज झिरो इफेक्ट. याचा इफेक्ट काही नसतो, झिरो असतो. नॉट प्लस आहे, नॉट मायनस आहे. इट इज कन्सिडर्ड ॲज रेफरन्स. दॅट्स वाय देर इज नो सच इफेक्ट. बोथ आर प्लस आहे. ओके, दॅट्स वाय प्लस आय इफेक्ट डिक्रीजेस द स्टॅबिलिटी. कारण इलेक्ट्रॉन दिल्यामुळे चार्ज वाढतो आणि तो काय होतो, रिॲक्टिव्ह. स्टॅबिलिटी कमी होते म्हणजेच ॲसिडिटी कमी होणार आहे. या दोघांची ॲसिडिटी कमी असेल. थर्ड इज मोर ॲसिडिक. Here third compound that is formic acid is more acidic as compared to first one, कारण याच्यामधला इंडक्टिव्ह इफेक्ट प्लस आय इफेक्ट हा कमी आहे. त्यानंतर सेकंड. ओके, पहिल्यांदा प्लस आय आहे का मायनस आय चेक करायचं. मायनस आयनं ॲसिडिटी वाढणार आहे, प्लस आयनं कमी होणार आहे. जर प्लस आय सगळ्यामध्येच प्लस आय असतील तर कुणामधला प्लस आय कमी आहे. कमी प्लस आय असलेला ग्रुप हा मोर ॲसिडिक असणार आहे. ओके, मायनस आयमध्ये जास्त मायनस आय कोणाचा असणार आहे, तो मोर ॲसिडिक असणार आहे. ह्या गोष्टी आपण कम्पेअर करायच्या. ओके, आणखीन या ठिकाणी एक्झाम्पल्स पाहू. CH2COOH, NO2, CH2COOH, here CN, CH2F, COOH. आता पहा या ठिकाणी हा ग्रुप CH2COH, CH2COH हा सेम आहे, पण जो सबस्टिट्यूएंट या ठिकाणी आहे दॅट सबस्टिट्यूएंट इज डिफरंट. In this case NO2, here Cn and F. Out of that three, the NO2 is having minus I power, higher minus I power as compared to Cn. आपण ती ऑर्डर पाहिली असेल, त्या ऑर्डरमध्ये दिलेला आहे मायनस आय ऑर्डर. ओके, त्यामध्ये NO2 हॅविंग हायर ॲज कम्पेअर टू Cn, आणि त्यानंतर बरेच काही झाल्यानंतर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमिन आहे. मीन्स NO2 हॅविंग द मायनस आय power higher as compared to all of these. That's why it increases, it withdraws the electron density towards itself. That's why that negative charge is more stable in this case. In the first one, that is nitro substitute acetic acid is more acidic as compared to that cyano substitute, and then this one first is stronger than second, second is stronger than third. अशा प्रकारे आपल्याला त्याचं सोल्युशन काढता येईल. थोडक्यात या ठिकाणी आता एक स्टेटमेंट सांगतो, ते स्टेटमेंट आपल्याला अप्लाय करायचं आहे. मायनस आय इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ॲसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक ॲसिड. ॲसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक ॲसिड. ओके, अँड प्लस आय इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ॲसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक ॲसिड. Acidity of carboxylic acid. From these two statements we can easily determine which acid is stronger and which is the weak acid. जर मायनस आय इफेक्ट असेल तर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असेल, त्याची ॲसिडिटी वाढणार आहे. प्लस आय इफेक्ट असेल तर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. मोर द नंबर ऑफ प्लस आय ग्रुप देयर विल बी less acidity. Okay, on the basis of these two statements we can determine here which one is the strongest acid. First application. Then we will see second one.
is basicity of amines. Basicity of amines. As we know that amines are bases. Okay, amines here simply ammonia. It is an Lewis base. Lewis base which donate a lone pair of electrons, and if one of the hydrogen is replaced by this alkyl group, then it increases the electron density of that nitrogen and they are easily available for donation. Okay, Lewis based first compound, second compound, and here R2NH means RNHR dash, which again increases the electron density of that nitrogen, and hence the basicity of that compound is going to be increases. That's why third is more basic than second, second is more basic than first. या ठिकाणी कन्सेप्ट काय, इलेक्ट्रॉन इन्क्रीजिंग, इलेक्ट्रॉन ज्याच्याकडे जास्त असतील तो जास्तीत जास्त इलेक्ट्रॉन देईल तो नायट्रोजन, त्यामुळे त्याची बेसिसिटी वाढणार आहे. त्याच प्रकारे या ठिकाणी तुम्ही म्हणू शकता प्लस हा इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्लस हा इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू basicity of amines, basicity of amines, while minus I effect is inversely proportional to basicity of amines, basicity of amines. ओके, तर याचं एक्झाम्पल आपण परत पाहू. This is NH2 having lone pair of electron, and here CH2, NO2, here CH2, NH2, and here suppose CS3, CH2, NH2, and suppose here this is CN. Okay, first, second, third. If you are going to compare the basicity of these amines, this is NO2 is having a higher minus I power, okay, as compared to that CN. CN is again having the minus I, but it having the higher minus I power, while that CS3 having plus I. It donate electron towards that carbon then the nitrogen, and here plus I effect is directly proportional to basicity of amines, means second is more basic. Then compare first and third, both are electron withdrawing, पण आपल्याला काय पाहिजे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग असेल तर त्या ठिकाणी बेसिसिटी वाढते. तर यामधला लेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कुठला आहे, हा आहे, त्यामुळे त्याच्यानंतर हा येईल, सेकंड नंतर थर्ड, अँड देन द फर्स्ट वन विच इज लिस्ट बेसिक. इन दिस वे we can determine the basicity of amines on the basis of this order. Okay, this is one of the application. Then we will see stability of carbocation, stability of carbocation. Carbocation or also known as carbonium ion. Here tertiary carbocation, that is a CH3 positive carbon, secondary carbonium ion positive, and then here a primary, that is CH3CH2 plus. Okay, now this is the first, second and third. कार्बोकॅटन आहे, चार्ज झालाय, पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, म्हणजे त्याचा ऑक्टेट इनकम्प्लीट आहे. त्याला काय लागणार आहे, इलेक्ट्रॉनची डेन्सिटी. इलेक्ट्रॉन डेन्सिटीची त्याला गरज लागणार आहे, म्हणजे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लागणार आहेत.
If there are electron donating group, then charge of that carbocation is going to be decreases and it becomes stable. त्याला स्टेबल करायचं आहे, म्हणजे त्याचा चार्ज कमी करावा लागेल, आणि चार्ज कमी करण्यासाठी आपल्याला कुठले ग्रुप लागतील? प्लस आय ग्रुप्स. ऑल दीज आर द प्लस आय ग्रुप्स. ओके, इट donate electron to carbon. Here also there are 2 plus I groups, and here there is only 1 plus I group. Okay, it means plus I, more the number of plus I group, more stable will be that carbocation. Here this tertiary means first is more stable than second, second is more stable than third. Tertiary carbocation is more stable than secondary carbocation, and which is more stable than primary carbocation. तर यामध्ये सुद्धा आपल्याला इंडक्टिव्ह इफेक्टचा तोच रूल प्लस आय इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॅबिलिटी ऑफ कार्बोकॅटायन, while minus I effect is inversely proportional to stability of कार्बोकॅटायनच्या स्टॅबिलिटीसाठी इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल असेल मायनस आय इफेक्ट. त्याचं सुद्धा एक एक्झाम्पल तुम्हाला तर या ठिकाणी आपण पाहू. हे सगळे प्लस आय ग्रुप झालेत. प्लस आयमध्ये कुणाचा प्लस आय जास्त आहे किंवा नंबर ऑफ प्लस आय ग्रुप कुठल्या केसमध्ये जास्त आहेत तो मोर स्टेबल असेल. तर या ठिकाणी पहा CH2 प्लस, अँड सपोज हिअर दिस इज NO2, हिअर दिस इज CH2 plus, here this is fluorine, and suppose here CH2 plus, and this is CN. Now first, second, third, if you compare the stability of carbocation, this NO2 is strongly minus I group, fluorine also minus I group, and CN also minus I group. कार्बोकॅटायनला प्लस आय ग्रुप पाहिजे, तर या ठिकाणी मायनस आय आहेत. मायनस आय मध्ये सगळ्यात कमी कुठला मायनस आय किंवा मायनस आय पॉवर कुणाचा सगळ्यात कमी असेल, दॅट इज मोर स्टेबल. हिअर फ्लोरिन हॅव्हिंग द लिस्ट मायनस आय कम्पेअर टू दिस 2. हिअर सेकंड इज मोर स्टेबल, देन इट हॅव्हिंग द लेस मायनस आय इफेक्ट, दॅट्स वाय थर्ड स्टेबल ॲज कम्पेअर टू फर्स्ट वन. इट मीन्स फर्स्ट इज लिस्ट स्टेबल. मायनस आय सगळेच मायनस आय असतील तर मायनस आय मधला कमी पॉवर कुणाचा आहे तो चेक करा. सगळेच प्लस आय असतील, प्लस आय कुणाचा जास्त आहे तो चेक करा. अशा प्रकारे आपण या ठिकाणी कार्बोकॅटायनची स्टॅबिलिटी ही पाहिलेली आहे. नेक्स्ट ॲप्लिकेशन इज स्टॅबिलिटी ऑफ कार्बॅनायॉन. स्टॅबिलिटी ऑफ कार्बॅनायॉन. Carbanion is a negatively charged species having 3 bonds and 1 negative charge. Okay, here suppose a tertiary carbanion CS3, and here this is negative. Then secondary CH3 negative, and then this is a CH2 negative. First, second, third case. If you compare now stability of that anion, again same concept. Whenever there is a negative charge is more, it is unstable. कुठलाही charge, any charge, when intensifies the charge, then it becomes unstable. When the charge is decreases, that molecule will become stable. Here the 3-methyl group, it donate electrons through plus I effect towards this carbon, and the electron density is going to be increases. Here there are 2 electron donating groups, and here only 1 electron donating group. Okay, but as charge is negative, it is going to be increases. कुठल्या केस मध्ये जास्त होतो तो अनस्टेबल आहे. The first is much unstable, हा अनस्टेबल आहे, and the third one is more stable. The order is third is more stable than second, second is more stable than first. Means here inductive effect, that is plus I effect plus positive inductive effect is
inversely proportional to stability of a carbanion. Stability of a carbanion. आयनच्या स्टॅबिलिटीला हा इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल असेल अँड मायनस आय इफेक्ट और मायनस इंडक्टिव्ह इफेक्ट is directly proportional to stability of a carbanion. तर हे आपण या ठिकाणी याचा ऑर्डर पाहिला. सेकंड पाहू एक्झाम्पल. CH2 minus CH2 NO2 CH2 minus here CH2 minus and here bromine. Okay, now see here first, second, third all are minus I groups. Out of that 3, this is a strongly minus I which withdraws electron towards itself, minus I. Here bromine also minus I group. सिग्मा बॉन्ड थ्रू हा मायनस आय ग्रुप्स आहेत. ओके, हा याचा पॉवर सगळ्यात जास्त असेल ॲज कम्पेअर टू दिस 3, देन दिस अल्डेहाइड अँड देन हॅलोजन. म्हणजे हा जास्तीत जास्त इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी तिला कमी करणार आहे, त्यामुळे हा मोर स्टेबल असेल ॲज कम्पेअर टू सेकंड, अँड सेकंड इज मोर स्टेबल दॅन थर्ड. जेवढा चार्ज कमी झाला निगेटिव्ह चार्ज तेवढी स्टेबिलिटी असणार आहे. हा साधा कन्सेप्ट आहे. मग त्या ठिकाणी कुठला चार्ज आहे, पॉझिटिव्ह असेल तर इलेक्ट्रॉन देणारे ग्रुप असायला पाहिजेत, आणि निगेटिव्ह असेल तर इलेक्ट्रॉन घेणारे म्हणजेच इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप असणं गरजेचं आहे. अशा प्रकारे आपण कुठल्याही या ठिकाणी कार्बनॉनची स्टॅबिलिटी काढू शकतोय. नेक्स्ट वन एक्झाम्पल इज reactivity of a carbonyl compounds towards the nucleophilic addition reaction. Reactivity of carbonyl compounds towards nucleophilic addition. Suppose this is R dash C double bond O, and there is such a nucleophile Nu minus and H plus. This is a nucleophile that will be added on the carbonyl carbon, and here we will get the reaction as here OH R dash and this is the Nu. This is a nucleophilic addition reaction. तर याच्यामध्ये हा न्यूक्लिओफाइल ॲड होण्यासाठी हा कार्बन काय असला पाहिजे, पॉझिटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल असला पाहिजेत. आपण इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लिओफाइल हा कन्सेप्ट पाहिलाय. मग हा कार्बन पॉझिटिव्ह जेवढा जास्त असेल तेवढा न्यूक्लिओफिलिक ॲडिशन जास्त होणार आहे. तर क्वेश्चन असा विचारू शकतात, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिॲक्टिव्ह टुवर्ड्स द न्यूक्लिओफिलिक ॲडिशन. फॉर एक्झाम्पल हियर वन इज ॲसिटोन, देन acetaldehyde, and third one is formaldehyde HCHO. 1 2 3 out of that 3. ओके, कार्बोनिल कार्बन कुठला जास्त पॉझिटिव्ह असणार आहे, हा काय करतो इलेक्ट्रॉन देतोय. हा मिथाइल काय करतो इलेक्ट्रॉन देतो कार्बनला. हा मिथाइल या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन देतोय म्हणजे प्लस आय ग्रुप आहे. बट देर इज नो प्लस आय ग्रुप. व्हॉट एव्हर द पॉझिटिव्ह चार्ज विल बी जनरेटेड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दॅट इज अ पाय बॉन्डेड ऑक्सिजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करणार आहे, तेवढा या ठिकाणी पॉझिटिव्ह चार्ज असेल. बट हिअर दॅट पॉझिटिव्ह चार्ज इज गोइंग टू बी डिक्रीजेस. अगेन हिअर द मॅग्निट्यूड ऑफ पॉझिटिव्ह चार्ज इज गोइंग टू बी डिक्रीजेस ड्यू टू 2 प्लस आय ग्रुप. चार्ज कमी झाला तर न्यूक्लिओफाइल ॲड होणार आहे का, Nu मायनस नाही आहे. म्हणजे या ठिकाणची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी ही कमीत कमी असली पाहिजे न्यूक्लिओफिलिक ॲडिशनसाठी. ही सगळ्यात कमी कुठं असणार आहे, थर्डला. दॅट्स वाय थर्ड इज मोर रिॲक्टिव्ह दॅन सेकंड, सेकंड इज मोर रिॲक्टिव्ह दॅन फर्स्ट. ओके, सिम्पली वन मोर एक्झाम्पल हियर. वन इज सपोज ॲसिटोफिनॉन COCH3 and secondly acetone. If you compare the nucleophilic addition reaction, okay, then out of that which is more reactive, तुम्ही सांगू शकता याचा आन्सर 100% कुठला असणार आहे, ॲसिटोन. याचं कारण काय, या ठिकाणी हे दोन ग्रुप आहेत, इथे रेझोनन्स इफेक्ट एक येतोय लक्षात. किंवा तुम्ही याला समजा कार्बनची संख्याच वाढवली,
CH3 असं केलं असेल तर या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी ही जास्त, स्टेरिक हिंड्रन्ससुद्धा असेल आणि इलेक्ट्रॉन जास्तीत जास्त दिल्यामुळे याचा पॉझिटिव्ह चार्ज कमी होतो आणि सेकंड मोर रिॲक्टिव्ह होणार आहे फर्स्टपेक्षा. ओके, तर अशा प्रकारे हे आपण ॲप्लिकेशन्स पाहिलेत इंडक्टिव्ह इफेक्ट.